Institute of Advanced Driving. Drive with confidence. Na mpenzi mtazamaji, hujambo popote pale ulipo, karibu katika taarifa zetu za Mwale Saa Moja. Ni tarehe 19 mwezi Agosti mwaka wa 2021 na ni siku ya Alhamisi. Nazo hizi ni taarifa za Mwale Saa Moja. Mimi ninaitwa Kiathi, naye mfasiri kwa lugha ya ishara ni Wanjiru Kahuria, na tunatanguliza na masuala ya kiafya, ambapo wagonjwa wanaohitaji matibabu ya upasuaji wameombwa kufika hospitalini na kutopuuza kutokana na hofu ya maambukizi ya COVID-19. Wito huu umetolewa na maafisa wa afya wakisema kwamba katika kipindi cha COVID-19 wagonjwa wengi wanaohitaji matibabu ya upasuaji wamekuwa wakihofia kufika hospitalini kutokana na hofu ya kuambukizwa, na hivyo basi wakiombwa kufika kutokana na hali mbaya inayowakumba kwa hivi sasa, kwani wengi wao wamepoteza maisha. This specific, for the last 2 days, Nanyuki Cottage Hospital has been organizing the medical and surgical camp, whereby patient reviewed from the outpatient clinic free of charge, and we are screening all patients who come in with medical and surgical complaints. Okay, for the surgical department is mainly general surgery, going all the way from the lipomas to breast issues, abdominal issues. And remember, most patients might not be aware of what is surgical and what is medical. So we are having all the patients coming in. Hope this is helpful for the community around us. We know that we have a number of patients who might not be able to afford surgical consultations, but this was an opportunity for them to participate and, to be seen in a proper way by the consultant who are in charge of the two services. Nanyuki Cottage Hospital is celebrating 100 years of its existence. So on this 100th year, what we have decided is that throughout the year, we are going to do a lot of activities and help the community going forward. So this surgical camp is one of such initiatives out of 100 different activities which we have already planned. So the surgical camp is one of those plans. Despite the pandemic, we are still receiving a lot of patients who are having other difficulties in their daily management of life and all that. So the surgical package is what happened. Because of pandemic, a lot of our patients, they stopped coming to hospitals, visiting hospitals, because they think that they might get infected with COVID and all, which in their perspective they are right. But if you have a surgical issue and you are not managing it for a long time, you will have I would say more complications in future. So we thought that let's go forward, let's involve the community, let's engage them and give them a kind of a free checkup where we are able to evaluate the type of surgeries they need with the help of our consultant surgeons and all that, and then give them a kind of a package which is very, I would say, cost effective and affordable for them. Tusalia katika masuala ya kiafya, na wakazi wa kaunti ya Busia wamepokea matibabu ya macho bila malipo. Huduma za matibabu zilitolewa katika kituo cha afya cha Muyafwa. Uzio umetajwa kama chanzo kikuu cha matatizo ya macho kwa wakazi huko Busia, nao waliohudumiwa wakipongeza shughuli na hiyo na kuitaja kama ya kuwafaa zaidi kutokana na gharama ya juu ya matibabu ya macho, ambapo ni kati ya shilingi 3,500 na shilingi 30,000 katika vituo vya kiafya kaunti ya Busia. Morin Wanjiru ana taarifa hiyo.
Jicho ni ogani inayotambua mwanga na kutuma habari zake kwa ubongo. Katika zahanati hii ya Mwiafo iliyoko kaunti ya Busia, wakongwe hawa wamefika asubuhi na mapema ili kupata matibabu ya macho bila malipo. Niliposikia kuwa kuna madaktari watakuja Mwiafo wakitangaza kanisani, nilijihisi ya kuwa nitatembea, ingawaje mwili ni mdhaifu, lakini nitatembea nifike kama kweli wanasema matibabu ni ya bure. Kwa hivyo mimi nimefurahia siku ya leo kwa sababu wamekuwa katika hali ya ukweli. Wengi wao wanaishi maisha uchochole wasiweze kumudu gharama ya matibabu. Mtaalamu wa macho katika kaunti ya Busia, Harriet Kavere, amesema kuwa matatizo sugu katika kaunti ya Busia ni mzio wa kikope, kwa Kiingereza ni allergic conjunctivitis, na mtoto wa jicho yani cataract, ambayo anachangia pakubwa upovu. Ile the most common condition yenye huwa tunaona ni allergic conjunctivitis. Na allergic conjunctivitis ni ugonjwa ambao utakuta mgonjwa ana react kwa vitu kama dust ama pollen grains ama baridi, na utakuta anasugua macho yanakuwa mekundu, anasikia kama kuna mchanga ndani ya macho. Kisha kuna ugonjwa wa cataract, is the leading cause of reversible blindness. So huwa tunaiangazia sana. Wagonjwa waliotarajia kunufaika na huduma hizo, akiwemo mzee Mark Nyongesa mwenye umri wa miaka 76, wameelezea changamoto ambazo wamepitia kutokana na tatizo la kutoona vyema. Hii inaona kwa undani, lakini ile kitu imefunika hii macho yake sasa haioni mzuri. Japokuwa mimi nilikuwa natumia hii moja peke yake. Wakiitengeneza ikiwa mzuri, nitakuwa tu vizuri sababu nitatembea bila wasiwasi. Kulingana na mtaalamu huyo, matatizo hayo ya macho yanasababishwa na umri mkubwa, majeraha na mitindo ya maisha, pamoja na magonjwa kama vile kisukari na shinikizo la damu. Kiwango cha chini cha gharama ya matibabu ya macho katika hospitali ya rufaa ya Busia ni shilingi 3,500, huku hospitali zingine zikitoza hadi shilingi 30,000. Huwa kila sub-county iko na mwezi yake. Kama last month tumekuwa Teso North, the month before that tulikuwa Teso South, so huwa tunahudumia the whole county. Maureen Wanjiru, runinga ya Mwangaza, Busia. Asante sana Maureen Wanjiru kwa sababu ya taarifa hiyo. Na sasa tuingilie katika taarifa kuhusiana na elimu, ambako wahadhiri katika chuo kikuu cha Kisii wameapa kuendeleza mgomo wao hadi walipwe mishahara yao ya mwezi uliopita. Chama cha UASU katika kaunti ya Kisii kimetaka mkataba wa maelewano wa mwaka 2013 kuafikiwa. Kwingineko ni kwamba muungano wa walimu nchini KUPPET tumetoa msimamo wake kuhusiana na chanjo ya corona kwa walimu. Katibu mkuu wa KUPPET akiwataka walimu wote nchini chini ya muungano huo kuchanjwa, kama mwanahabari wetu wa masuala ya kielimu Leonida Njokimaina anavyotuarifu. Akiwahutubia waandishi wa habari katika banda la chuo kikuu cha Kisii katika mji wa Kisii, katibu mkuu wa chama cha wafanyikazi wa chuo hiki Daktari George Adima amedai kuwa makamu mkuu wa taasisi hiyo Profesa John Akama aliwauliza wafanyikazi wa taaluma hii kusubiri wanafunzi walipe ada licha ya Wizara ya Elimu kutoa pesa. The best thing that we can say, if you are not able to manage an institution of this kind, and we are now on our knees, the best thing is to step aside so that we can have an institution that is running. This institution is bigger than an individual, and the time is now. The war has begun. When we address ourselves today to it, they are telling us we wait for students to pay fees so that that money can be paid. The big question is, where did the money that the government sent go? Who took it? Who took that money? Pia walipiga mkataba wa pamoja wa majadiliano ya pamoja wa mwaka wa 2013 hadi mwaka wa 2017 kuhusiana na mfumo mpya wa masomo ambao ulilenga kuwanufaisha wahadhiri.
Daktari Adima alidai kuwa pesa za waratibu wengine wa posho za profesa zilichukuliwa kutoka kwao na uongozi wa taasisi hiyo. We had a CBA that was negotiated and signed locally. That is the 2013-2017 internal CBA. And we are in which year are we in? 2021. Colleagues, 2021, and we are talking about 2013-2017. In this CBA, a number of items were unilaterally removed from being implemented. We have the COD's allowances. Our CODs were earning 35,000 per month for what they are doing. This was unilaterally, reduced to 17,500. And they are the people who do a lot of work here for us to graduate students. Who is mad in this case? Mapema mwaka huu, Profesa Akama alikuwa amelaumu mfumo mpya wa elimu kwa mgomo wa kawaida unaopatikana katika chuo kikuu cha Kisii na kuwataka wahadhiri kuelewa shida ya kifedha inayokabili taasisi hiyo. Some of our colleagues who were coordinators, their money was taken away. You are a coordinator, you work the whole day, you work 24/7. Kwingineko, katibu mkuu wa chama cha KUPPET humu nchini amezungumzia kuhusiana na kuchanjwa kwa walimu ili kujikinga dhidi ya virusi vya korona, ambapo ametoa malalamishi kwa niaba ya walimu kutokana na muda mfupi wa kuchanjwa na kuomba serikali kuwaongeza walimu muda wa kuchanjwa ili kuweza kupata chanjo hii kwa urahisi. Tume ya kuajiri walimu, the Teacher Service Commission, imetoa makataa ya siku 7. Walimu wamepatiwa hadi tarehe 23 ili wawe wamepata chanjo. So we are requesting that for those who will make up their minds, hiyo muda iongezwe kwa walimu kupata chanjo. Kupata kwa chanjo iwe pia kwa hiari, tusifanye iwe ni lazima. Kwa sababu if we revisit the Kenya National Patients' Rights Charter of 2013, every patient ana haki yake. Pia ameiomba serikali kutekeleza kampeni za kuchanjwa kama vile kampeni za polio uendelezo humu nchini kwa kutembea kutoka shule moja hadi nyingine, jambo ambalo litawasaidia kuwafikia walimu wote kwa ujumla na kupunguza malalamishi kutoka kwa walimu. Tungependa kusihi, because tuko katika ile hali ya multi-agency approach in combating the pandemic. The Department of Health can be doing the campaigns, school to school visitations, wakipeana the jab. We are borrowing from the polio campaigns. Tukiwa na polio campaign, there is household to household visits. So we can also borrow from there, ili we can bring everybody on board as far as the injections are concerned. Leonida Maina, taarifa za Mwale Saa Moja katika sekta ya elimu. Asante sana Leonida Njoki Maina. Nayo tume ya kupambana na ufisadi nchini EACC imetoa ripoti yake kwa serikali ya kaunti ya Nandi kuhusiana na jinsi ya kupambana na ufisadi katika kaunti hiyo. EACC imeshauri kaunti ya Nandi jinsi ya kupambana na ufisadi, gavana wa kaunti hiyo Stephen Sang akiahidi kushughulikia mapendekezo yaliyotolewa na EACC. Gavana huyo aidha ameipongeza tume hiyo kwa kutoa mwelekeo wa kupambana na ufisadi kwa manufaa ya Wakenya na haswa wakazi wa kaunti hiyo. County executives and assemblies must accomplish the objectives of devolution as outlined in the Constitution through their distinct mandate. This can only be achieved when systems and procedures of work are effective and efficient in the management of resources. The identified weaknesses and proposed remedies are well articulated in the report. Some of the weaknesses related to lack of structured framework for preventing corruption, inadequate policies, laws, regulations and guidelines to support decision making, insufficient checks and balances, and this is very dangerous. I would like you to improve on that. Lack of accountability and supervision, insufficient segregation of duties, poor record keeping and information security. The recommendations for dealing with the identified weaknesses are achievable. There is need to sensitize staff and officials of the county on positive organizational culture
and attitude. Transformation of the county requires diligence, promptness, and adherence to integrity. Together, we shall transform the county and move it to greater heights. As a county government of Nandi, the highlights of the report has been shared by the team leader. And for us as a county government, we welcome this report, very informative, touching on various areas that we need to work on. A number of the areas that have been raised, concerns have been raised on a number of those areas, we have already implemented them. And the other areas that require our input as county government, as earlier directed, I have given each of the departments a week to present the implementation matrix. That has been done. As we implement and seal the loopholes and the opportunities that we have been advised by EACC, we have a lot of hope that we will be able to move our audit opinion from qualified now to the best opinion, which is unqualified. And I am committed to ensuring that we implement each and every recommendation given to us by EACC for the benefit and for the good of the residents of Nandi. That is the objective of EACC. That is our objective as an administration. Kutoka Nandi tuelekee mapumzikoni mafupi, usikwende mbali, tunarejea na taarifa zingine ikiwa ni pamoja na masuala ya kilimo pamoja na masuala ya kibiashara. Usikwende mbali, tunarejea. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Neno la uzima ukiletewa na mtumishi wa Mungu Askofu Edward Mwai pamoja na watumishi wengine wa kanisa la Jesus Winner Ministry. Lawama inafanya watu waongee. Lawama inafanya hata Mungu asikie baya. Jina lake linahaibishwa. Unapokea mafunzo ya kipekee kuhusiana na mambo yaliyotata. Unajibiwa maswali ulionayo kuhusiana na maandiko. Hakuna mtu alifanya miujiza kama Elisha. Ni kweli. Lakini kama kuna mtu alikuwa na shida ni Elisha. Alikuwa kusaidiwa. Na pia unapata maombi kwa hali zako. Kuna mambo imemwandama, kuna mambo imemfuata. Ni kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 3 asubuhi, papa hapa kwenye runinga ya Mwangaza. Neno la uzima na mtumishi wa Mungu Askofu Edward Mwai. Like every mom, you want the best for your child. Happy birthday. You feed her mind and nurture her body. And you understand there are times you have to let her pick herself up when she falls. You make sure she knows the joy of sharing happy moments with family. And when everything comes together, you above all others will share the taste of success with her. Blue Band tastes like mama's love. Hujambo mtazamaji, kwa majina ni Margaret Jine. Ukitaka huu wimbo Mungu wa Ayubu kama sikiza tuni yako, dial star 811 star 5326615 hash. Mtazamaji, Mungu wa Ayubu hurejesha chochote kilicholiwa na nzige. Mtumainie huyu Mungu.
Next on Mama Yangu. Mtu atatoka huko aende akaupata huo moto huko nje ni wewe. Utamfuata huyo mjinga mwingine, huyo mwenzako mwenye mnajifanyanga kila wakati ni wokovu, kanisa, usiku, mchana. Mama nataka kutengeneza pesa, sina hela. Sasa wewe, vile nimeona, hivi karibuni nitakuta umeuza nyumba yangu wewe. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Karibu katika awamu yetu ya pili ya taarifa hizi ambayo ni awamu ya kuhitimisha, na tutatanguliza huko katika kaunti ya Nakuru ambako wakazi wa eneo la Nyakinywa Solai kaunti hiyo wameandamana wakililia haki. Wakazi hao wanasema idara ya polisi imetepetea katika majukumu yake, huku wakimtaka mshirikishi wa bonde la Ufa George Anatembea kuwachukulia hatua maafisa ambao ni walegevu. Katika siku chache zilizopita, mvulana wa umri wa kati anadaiwa kuzama katika dimbwi la maji eneo hilo na kufa, huku maafisa wa polisi wakikosa kuchukua hatua za dharura kuchunguza kisa hicho. Habari za tanzia za Samuel Muthe mwenye umri wa miaka 21 alipatikana ameaga na kutupwa katika dimbwi la maji Jumatano wiki iliyopita. Sisi tuko nani ikiwa watoto wetu watakufa hivyo? Na hakuna yule tumesikia amefuatilia askari hiyo. Those cases kwa police case. Si police kiwasa waanzie na wamalizie. Wakazi wa eneo la Nyakinywa Solai, eneo bunge la Subukia, wameandamana hadi makazi ya IPOA mjini Nakuru kuwahimiza wafanye uchunguzi zaidi kuhusiana na swala hilo lililotendeka. Sasa tunajiuliza mtoto wetu atapata haki siku gani ndio tumfunike? Tungependa serikali ingilie, na hata kama tungepata usaidizi tuingie kwa mkubwa hapa tungefurahia. Wakazi wanahangaika huku wakiwasilisha kidole cha lawama polisi, wakisema hawana imani na wao na kuomba idara ya usalama la bonde la Ufa kwa George Anatembea. Sasa tunaomba serikali, hao polisi wote kabla tuzikane, hao polisi wanastahili kuchukuliwa wachukuliwe sheria ili tuweze kuridhika. Kwa sababu Solai tumekuwa na tatizo kila wakati, tukienda kufikia haki, tukiomba siku moja tunaambiwa tuzikane. After tumezikana hiyo mambo inaisha hivyo. Sasa tukasema tulikuwa tuzikane. Tukasema hatutazikana mpaka haki iweze kupatikana. Haya yote yanajiri kwa vile kumetokea visa vingi vya mauaji eneo hilo, huku maafisa wa polisi wakitiwa mbaroni kwa visa vya wizi, mauaji na kuvunja sheria maeneo hayo. Nikiripotia Mwale Saa Moja, jina langu ni Stella Kariuki. Asante Stella Kariuki kwa sababu ya taarifa hiyo. Na katika masuala ya kilimo ni kwamba wakulima kutoka kaunti ya Migori wamenufaika na mafunzo ya kupambana na majanga, ikiwa ni pamoja na janga la COVID-19 pamoja na janga la mafuriko. Wakulima wametakiwa kujiandaa kwa majanga yanayowaathiri kiuchumi. Mafunzo haya yametolewa na shirika la FAO, wakulima wakifunzwa jinsi ya kupambana na mafuriko na COVID-19. Akizungumza wakati wa mafunzo hayo mjini Migori, mkurugenzi wa mifugo katika kaunti hiyo Charles Nyaaga amesema mafunzo hayo yatawasaidia wakulima kurejelea katika hali yao ya kawaida baada ya athari nyingi za janga la COVID-19 pamoja na vifo vya kuku wao kwa kiasi kikubwa. This program was meant to bring back farmers to their economic level, which was affected by the impact of COVID and floods which happened last year. In Migori is known for poultry farming, but it is done in small scale with unstructured market. So I do believe that the effort that FAO will bring into the value chain will assist farmers move from subsistence farming in poultry to commercial farming. We've been having a lot of problem when it comes to feeds, especially the cost of feeds, improving the genetics of poultry, because
getting artificial insemination for poultry is a major big problem. So it is an area that we need to look onto so that we can have the best breed for our farmers at a lower cost. There is a number of crops that the county government is supporting our farmers to produce, which include beside the sweet potatoes that I've talked about, we have maize, we have rice, and we also have leguminous plants like soya beans and beans. Beside the other, beside livestock production, we also have dairy keeping program and fish farming. So I can say in a summary that the county government of Migori is very keen to ensure that our farmers have sufficient food, and there is the aspect of diversification, such that in the event that one crop fails or one crop enterprise fail, there's the alternative that can help or secure our farmers from being food insufficient. And the focus is they want to recover the challenges our farmers have had during the floods and during the COVID-19 pandemic. Here now we are today with stakeholders so that we have a planning meeting for poultry so that we are able to supplement and also improve the household income. In us as Migori County, in a way to amalgamate all the services so that we have a focus. They have come up with the farmer field school business model, whereby as much as we are training the farmers, we will go beyond so that we focus on business. And then their pathway is they will have capacity building to our staff, technical staff, and also farmers and farm organizations. Approach, that's what we are doing. And now, this is where we are focusing, working with other value chain actors. Penzi mtazamaji, imekuwa ni furaha kuwa nawe katika taarifa za siku ya leo Alhamisi ya tarehe 19 mwezi Agosti. Shukrani za dhati kwa wote waliofanikisha taarifa hizi, kwa pamoja na mwelekezi wangu kaka Maxwell, pamoja na wale wote ambao wamehakikisha taarifa hizi zimekufikia kwa njia mufti. Wahariri wote wa taarifa hizi pamoja na wapiga picha wangu, shukrani za dhati, na maripota wote waliohakikisha kwamba tumezipata taarifa hizi na ni bora zaidi. Mimi ninaitwa Kiathi, mfasiri kwa lugha ya ishara ni Wanjiru Kahuria. Tutapatana majaliwa yake Mwenyezi Mungu atakapojalia, na kutakia usiku mwanana. Mwendo wa saa 3 ungana naye Daisy Paul kwa taarifa hizi na zingine nyingi.